मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तुम पेटू हो। यू आर अ ग्लटन। यू आर अ ग्लटन। आप जो कहते हैं ठीक है। What you say is right. What you say is right. आप सफल हो। May you succeed. May you succeed. हाथ को सुधार कर लिखो। Write with an improved hand. Write with an improved hand. उसका दिवाला निकल गया। He became a bankrupt. He became a bankrupt. मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ। I wish you well. I wish you well. यह तुम्हें शोभा नहीं देता। This does not behave you. This does not behave you. कृपया उसका पता लिख दीजिए। Please write down his address. Please write down his address. इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? What do we call this in English? What do we call this in English? वह बाल बाल बच गया। He had a narrow escape. He had a narrow escape. वह घबराया सा लगता है। He looks rather perplexed. He looks rather perplexed. इस रकम को मेरे नाम से जमा कर दें। Please credit this amount to my account. Please credit this amount to my account. फूल तोड़ना मना है। Plucking flower is prohibited. Plucking flower is prohibited. मैं आकाश पताल एक कर दूंगा। I will move heaven and earth. I will move heaven and earth. तुम उससे पार नहीं पाओगे। You will not be able to deal with him. You will not be able to deal with him. लात के देवता बात से नहीं मानते। Rod is the logic of fools. Rod is the logic of fools. वह अपने आप को कुछ समझता है। He assumes airs. He assumes airs. तुमने मेरा सिर नीचे कर दिया है। You have lowered down my head. You have lowered down my head. आप किस चीज से परेशान हैं? What are you upset about? What are you upset about? किताबों को सिलसिले से रखो। Put the books in order. Put the books in order. उसने मेरी उम्मीदों को रौंद दिया। He crushed my hope. He crushed my hope. हम मर मिटेंगे पर झुकेंगे नहीं। We will break but not bend. We will break but not bend. घुटने टेको और ईश्वर को धन्यवाद दो। Kneel down and give thanks to God. Kneel down and give thanks to God. मास्टर साहब ने अंग्रेजी में हमारी परीक्षा ली। The teacher gave us a test in English. The teacher gave us a test in English. छुट्टियां 10 मई से शुरू होंगी।
The holidays will begin on 10th May. The holidays will begin on 10th May. मैं 5:30 वाली गाड़ी से पहुंचूंगा. I shall reach by the 5:30 train. I shall reach by the 5:30 train. मोटर गाड़ी उल्ट गई. The motor car turned turtle. The motor car turned turtle. जो हो गया सो हो गया. What is done is done. What is done is done. किसकी दवा हो रही है? By whom is he being treated? By whom is he being treated? ईश्वर तुम्हारा भला करे. God bless you. God bless you. रविवार को कौन सी तारीख पड़ती है? Which date falls on Sunday? Which date falls on Sunday? मेरा दिल बाग बाग हो गया. I was overjoyed. I was overjoyed. मेरी घड़ी खराब है. My watch is out of order. My watch is out of order. मैंने वैसे ही किया जैसे मुझे कहा गया था. I did as I was asked. I did as I was asked. घाव पर मलहम लगा दो. Apply ointment to the wound. Apply ointment to the wound. मेरा तो केवल 10 रुपए का सवाल है. I'm asking for only 10 rupees. I am asking for only 10 rupees. मुझे चाय की आदत लग गई है. I am addicted to tea. I am addicted to tea. वह कोट मुझको कैसा लगता है? How did I look in this coat? How did I look in this coat? इसकी क्या कीमत लगाते हो? What will it cost in your opinion? What will it cost in your opinion? बात बहुत बिगड़ गई. The matter took a serious turn. The matter took a serious turn. तुम कितना तेज दौड़ सकते हो? How fast can you run? How fast can you run? नदी कितनी चौड़ी है? How wide is the river? How wide is the river? वह किस मकान में रहता है? Which house does he live in? Which house does he live in? तुमने कौन कौन से देश देखे हैं? What countries have you seen? What countries have you seen? मैंने उसे बैठने के लिए कुर्सी दी. I gave him a chair to sit on. I gave him a chair to sit on.